So good evening students. Today we will see the current affairs analysis dated from 12th December 2023. The first article related to the uh, global goal adoption. So yesterday also we have discussed this article. So இதில் என்ன அப்படின்னா ஆயில் கம்பெனிஸ் வந்து ஆயில் தயாரிக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் ஆயில் எக்ஸ்போர்ட்டிங் ஆயில் அதிகமாக கன்சம்ஷன் பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் they have rejected the global phase out of fossil fuels. ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் வந்து ஃபேஸ் அவுட் பண்ணுறத வந்து அது லைக் அவங்க ஏற்றுக்கல் அப்படின்ற சொல்லப்படுது. ஸோ இட் நெவர் கேம் இன் தி இன்ஃபார்மல் ஃபார்மல் மீட்டிங். Yesterday we have seen there is a draft was released related to the adoption and the global goal on adaptation. ஸோ அதில் வந்து ஒரு 3 பாயிண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். induced water scarcity, that is climate induced water scarcity, அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது, பிளஸ் ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் climate resilience கிரியேட் பண்றது, தென் strengthening the resilience against health impacts created by the climate change. ஸோ அதை தடுக்கிறது, keeping the 1.5 degree Celsius டெம்பரேச்சரை வந்து ஒரு த்ரெஷ்ஹோல்டா 1.5 வச்சுட்டு we need to work அப்படின்றதான் the global goal on adoption டிராஃப்டை பொறுத்த வரைக்கும். it was rejected by European Union. அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா இதுல ஒரு வேர்ட் ஆல்ரெடி மென்ஷன், that is called as fossil fuel phase out. அதுல இந்த வேர்டை எடுத்துட்டாங்க, எடிட் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா fossil fuel வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும், reduction பண்ணணும் அப்படின்றது. ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் நீட் டு பி ஸ்டாப்ட். அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடோட லெவல் வந்துட்டு கிரீன் ஹவுஸ் கேசஸ்ல லார்ஜஸ்ட், தட் இஸ் 80%. இது 20 மற்ற கேசஸ் எல்லாமே 20% தான் இருக்கு, இது 80% கான்ட்ரிபியூஷன். ஸோ வி நீட் டு ரெடியூஸ் இட். அதுக்கு குளோபல் ஃபேஸ் அவுட் அப்படின்ற டாக் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேம் அஸ் அ ஃபார்மல் மீட்டிங். இது வரைக்கும் இன்ஃபார்மலாக தான் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. இந்த கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் 28ல அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க, பட் நெவர் மேட் இட் இந்த டிராஃப்ட். அதான் இங்கே இஷ்யூஸாக சொல்லப்படுது. ஸோ ஆயில் எக்ஸ்போர்ட்டிங் கண்ட்ரிஸ், ஆயில் கன்சியூம் பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் வந்து அவுட்ரைட்லி அதை ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்தியா, சைனா, அப்புறம் இந்தோனேஷியா அதிகமான கிரீன் ஹவுஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரிஸ். இப்போ மற்ற கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்றது இல்லை, ஆனால் அதிகமாக ரிலீஸ் பண்ணது யூஎஸ் அண்ட் யூரோப்பியன் யூனியன் கண்ட்ரிஸ். ஆனால் இப்போ நம்ம தான் ரிலீஸ் பண்றோம், டாப் கேட்டகரியில் இவங்க இருக்காங்க. ஸோ வி நீட் டு ரெடியூஸ் இட். ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் அது பண்ண முடியாது இப்போதைக்கு. வி கான் கோ பை குளோபல் ஃபாசில் ஃபியூல் ஃபேஸ் அவுட் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் தென் ரஷ்யா, யூரோப்பியன் யூனியன், சவுதி அரேபியா எல்லாமே இதை எதிர்த்திருக்காங்க இந்த டிராஃப்ட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த வேர்டு. அதனாலதான் அது சேஞ்ச் பண்ணப்பட்டு இப்போ ரிலீஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஃபாசில் ஃபியூல் ரெடக்ஷன் அப்படின்றது. ஸோ தட்ஸ் அபவுட் திஸ் ஆர்டிகல். ஸோ நீங்க இந்த 3 பாயிண்ட்ஸை இம்பார்ட்டண்டா படிச்சுக்கோங்க, தட் இஸ் எனஃப். The next article related to the Supreme Court judgment on the 370. Article 370 abrogated Article 370. So 370 பொறுத்த வரைக்கும் Jammu and Kashmir when 1947 when it joined with India in October as an instrument of accession sign பண்றாங்க. அன்னைக்கு இருந்த மகாராஜா ஹரி சிங். அதுக்கான ரீசன்ஸ் எல்லாமே தெரியும் உங்களுக்கு, no need to explain. So by this agreement they demanded for special status for 1951 we have provided special status by adding an article called as 370, section 370. Sorry, article 370. இந்த ஆர்டிகிளை பொறுத்த வரைக்கும் they are the part of India but they are not treated as a sovereign status அப்படின்ற கேட்டகரி கொடுக்கல, ஆனால் autonomous கொடுத்துருந்தோம். they will be treated as a joint status அப்படின்றது. ஸோ எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ், மிலிட்டரி, ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம கம்யூனிகேஷன்ஸ், இதெல்லாம் நம்மளோட கண்ட்ரோல் இருக்கு, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கண்ட்ரோல் இருக்கும். இட்ஸ் அ ஃபெடரலிசம் கான்செப்ட். அந்த மீதி எல்லா கேட்டகரியுமே அவங்களுக்கு. ஸோ தே வில் ஹாவ் த செப்பரேட் கான்ஸ்டிடியூஷன், ஃபிளாக்ல இருந்து எல்லாமே அவங்களுக்கு செப்பரேட்டாக இருக்கும். ரெசிடென்ட்ஷிப், செப்பரேட் ரெசிடென்ட்ஷிப் ஸ்டேட்டஸும் இருக்கும் அவங்களுக்கு, ரெசிடென்ட் ஸ்டேட்டஸ். அப்புறம் ஆர்டிகிள் 35A இஸ் ஆல்சோ தேர். யார் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட ரெசிடென்ட் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. who can become the resident of Jammu and Kashmir, they can only get job in the
job as well as land in the Jammu and Kashmir. மற்றவங்களுக்கு வெளியில இருக்கவங்களுக்கு இது கிடையாது. So 2019 this article was abrogated. 2019 இப்போ எதனால நியூஸ்ல வந்திருக்கு அப்படின்னா, ஸோ இது வந்து இல்லீகலா பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது. ஸோ இட்ஸ் நாட் ஆர்டிகிள் 13 மூலமா இட் வாஸ் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா, இந்த ஆர்டிகிள் 370 சேஞ்சஸ் பண்ணணும்னாலும் சரி, இதை ஸ்டாப் பண்ணணும்னாலும் சரி, there should be a Jammu and Kashmir Constituent Assembly. இவங்க வந்து அப்ரூவ் பண்ணணும். ஆனால் இந்த கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி இப்போ கிடையாது. ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி தான் இப்போ இருக்கு. ஸோ அவங்க அப்ரூவ் பண்ணணும், அவங்கள்ட்ட கன்சல்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது. ஆனால் 2019 there is a president rule. There was president rule. அப்போ பிரசிடென்ட் ரூல் இருக்கும்போது இந்த லா மேக்கிங் பவர் யாருக்குன்னா பார்லமெண்ட். ஸோ பார்லமெண்ட் தான் இந்த கேட்டகரியில் வருது அப்படின்றது. கன்சல்டேஷன் வந்து பார்லமெண்ட் தான் பண்ணணும் அப்படின்றதுனால பார்லமெண்ட் தான் இதை பண்ணுறது அப்படின்றப்போ நோ நீட் டு கோ ஃபார் கன்சல்டேஷன் வித் திஸ் அப்படின்றத வச்சு இதை சேஞ்ச் பண்ணாங்க. ஃபைனலி சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் கான்ஸ்டியூண்ட் அசம்பிளி இப்போ இல்லை அப்படின்றப்போ இட் வாஸ் நாட் வேலிட். ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி இதை அப்ரூவ் பண்ணியிருக்கணும். ஆனால் அன்னைக்கு வந்து பிரசிடென்ட் ரூல் இருந்ததுனால பார்லமெண்ட் ஹஸ் த சோல் அத்தாரிட்டி ஆன் தட். அதனால அவங்க டிசைட் பண்ண தப்பு இல்லை அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தட்ஸ் அபவுட். ஸோ வி நோ தட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இஸ் நவ் இன்டகிரேட்டட் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா பிளஸ் லடாக் அண்ட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அஸ் யூனியன் டெரிட்டரியா மாற்றிருக்காங்க. யூனியன் டெரிட்டரி Jammu and Kashmir will have the legislative assembly. This union territory without legislative assembly. September next September குள்ளாடி எலெக்ஷன் கண்டக்ட் பண்றது சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் தென் கூடிய சீக்கிரத்தில் அவங்களுக்கு ஸ்டேட்ஹுட் ஸ்டேட்டஸும் கொடுக்கணும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ தட்ஸ் அபவுட் 370. இனிமேல் நீங்கள் படிக்கணும்னு கிடையாது. இப்படி பண்ணனா மெயின்ஸில் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். இப்படி எல்லா ஸ்டேட்டையும் தான் பிரிக்கலாம் அப்படின்ற கொஸ்டின்ஸ் ரைஸ் ஆகுது. ஸோ அது அண்டர் ஆர்டிகிள் 3 த பார்லமெண்ட் ஹேஸ் த பவர். அதில் நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியாது. யூனோ தெலுங்கானா வாஸ் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் ஆந்திர பிரதேஷ் ஆர்டிகிள் 3 கேட்டகரியில். 370 இஸ் no need to study. So you people need to study article 1, 2, 3 and 4. Yeah, union and its territories. So that's all about this article. The next article related to the Bunny grassland. Bunny grassland. It's a grassland, the only grassland which the cheetah can survive. So only grassland. So cheetah is a part of grassland ecosystem. இது எங்க இருக்கு அப்படின்னா குஜராத்தோட ரன் ஆஃப் கட்ச் ஏரியாவோட ஏரியா. ஸோ இட்ஸ் ஹேவிங் போத் ஈகோசிஸ்டம்ஸ், கிராஸ்லேண்ட் ஈகோசிஸ்டம் as well as wetland ecosystem. இதில் கிட்டத்தட்ட 192 ஸ்பீஷிஸ்க்கு மேலே பிளான்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் வெரைட்டிஸ் அண்ட் அனிமல் வெரைட்டிஸ் ஆல்சோ தேர். ஹியூஜ் வெரைட்டிஸ் ஆர் தேர். ஸோ இது வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணப்படணும் அப்படின்றது. ப்ளஸ் சீட்டாவை வந்து ப்ரீடிங் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சென்டரை மாற்றணும் அப்படின்றதுல கேபினட் வந்து அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க. தட்ஸ் இட் வாஸ் இன் நியூஸ். பன்னி கிராஸ்லேண்டை பற்றி தெரியணும். தேர் ஆர் மகாதி பாப்புலேஷன். ஸோ தே ஆர் த பார்ட் ஆஃப் திஸ் குரூப். அவங்க தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய லேண்டை பயன்படுத்திக்கிறாங்க. அவங்களோட கால்நடைகளுக்கு பாஸ்டர் லேண்டை பயன்படுத்திக்கிறாங்க. சரியா? ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூர் எக்ஸாம். ஏஷியாலே லார்ஜஸ்ட் கிராஸ்லேண்ட் பன்னி கிராஸ்லேண்ட். இட்ஸ் அ ரன் ஆஃப் கட்ச் ஏரியா. சால்ட்டும் மேலேருந்து வரக்கூடிய சால்ட் ரிவர்ஸ் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய ஏரியா. அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இட்ஸ் அ டிரான்சிஷன் zone between the ecosystems of desert as well as கோஸ்டல் ஈகோசிஸ்டத்துக்கு இடப்பட்ட பகுதியில் வரும். அதனால இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கிட்டத்தட்ட 76,000 ஹெக்டர்ஸ் லேண்ட் இருக்கு. 76,000 ஹெக்டர்ஸ் லேண்ட் இஸ் தேர். இப்போ இதை ப்ரீடிங் சென்டராக மாற்றுறதுக்கு அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க. எதுனா சீத்தா ப்ரீடிங் சென்டர். ஏன்னா ஆப்பிரிக்கன்லேருந்து இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ணது எதுவுமே வந்து பெருசாக சக்சீட் ஆகலை. இது நம்ம ஃபெயிலியர்னு சொல்ல முடியாது. தட்ஸ் த ரீசன் ப்ரீடிங் பண்ணலாம் அப்படின்ற தாட்டுக்கு வந்திருக்காங்க. So that's all. The next article related to the Koya tribes. So இதில் அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய Koya tribes வந்து இந்தியன் பிசான், தட் இஸ் கார், நீல்கிரியில் இருக்கக்கூடிய காட்டெருமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்தியன் பிசான். இது வந்து ஆந்திர பிரதேஷ் ஏரியாவில் இருக்கு. சதர்ன் ஸ்டேட்ஸில் மோஸ்ட்லி இருக்கும். இது அதிகமாக முன்னாடி கோயா ட்ரைபல் பீப்புள் இது அந்த கையில் வச்சிருக்காங்க இல்லையா, பெர்மாகோர் அப்படின்னு பேரு. பெர்மாகோர் அது என்ன அப்படின்னா, ஹண்டிங் பண்ணும்போது சிக்னல் கொடுக்கறதுக்கு, அனிமல்ஸ் ஹண்டிங் பண்றதுக்கு, இன்னொருத்தவங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்றது, சிக்னல் கொடுக்கறதுக்காக, கெஸ்டருக்காக இதை பயன்படுத்தி இருக்காங்க. அதனால அதிகமா பிசான்ஸ் வந்து கொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ இதை தடுக்கிறதுக்காக இப்போ அவங்களே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, அதை இப்போ பண்ணாம
பாம் லீஃப் வச்சு அவங்க இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை பண்றாங்க. ட்ரெடிஷ்னலி தே ஆர் டூயிங் இட். அதனால பிசான்ஸோட கொம்புகள் வந்து ஹார்ன்ஸ் வந்து பயன்படுத்துற ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கோயா பீப்புளை வந்து இந்தியன் பிசானோட கன்சர்வேஷன் எஃபோர்ட்டை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அது நியூஸ்ல வந்திருக்கு. தட்ஸ் வை இட் கேம். The Koya tribal people, they are living in the eastern Ghats area. Andhra Pradeshல Papikonda, it's having huge population. Nilgiri Hillsலயும் உங்களுக்கு huge population of bison இருக்கும். அதே மாதிரி Papikonda area of Andhra Pradesh, that is eastern Ghats. It is also called as Indian Bison Hills ன்னு பேர். Indian Bison hill range அப்படின்னு பேரு. Huge population will be there. சரியா? ஸோ இதை இப்போ கோயா ட்ரைபல் பீப்புள் இஸ் ஸ்டார்டட் டு கன்சர்வ் திஸ் அனிமல். அதை கொல்றதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. தட்ஸ் வை இட் கேம் இன் நியூஸ். அப்புறம் கோயா ட்ரைபல் பீப்புள் லிஸ்டட் அண்டர் தி ஷெட்யூல்ட் ட்ரைபல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் ஆதிவாசி ஸ்டேட்டஸ், ஷெட்யூல்ட் ட்ரைபல் அண்டர் தி கான்ஸ்டிடியூஷன். கோதாவரி சபரி ரிவர் ஏரியாவில் இவங்க அதிகமாக கல்டிவேஷன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க, விவசாயமும் பண்ணுறாங்க, தெலுங்கு ஸ்பீக்கிங் பீப்புளாக இருக்கணும். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் தி current affairs. Now we will move on to the MCQs. So question number 1, regarding the Charter of the United Nations, consider the following statements. Statement number 1, United Nations Charter is a binding on all United Nations members. Statement number 2, International Criminal Court is a it's a primary judiciary body of the United Nations. Statement number 3, Article 99 of the United Nations Charter empowers the Secretary General to bring attention to the Security Council about potential threats to the international peace and security. How many of the above statements these are correct? Options are A, only one statement is correct, B, only two, C, all the three, D, none of the above. Question number 2, consider the following statements. Statement number 1, Interpol has an objective to facilitate international police cooperation even where diplomatic relations are not present between certain countries. Statement number 2, India joined the Interpol in 1949. Statement number 3, Central Bureau of Investigation is the nodal police agency in India which coordinates the investigation on behalf of Interpol member nations. Those are the statements given above are correct. Options are A, 1 and 2 only, B, 2 and 3 only, C, 1 and 3 only, D, 1, 2 and 3 only. Question number 3, Operation Storm Makers 2, recently seen in the news, is related to which of the following? Options are A, combat heat waves, B, combat cybercrime, C, combat land degradation, D, combat water pollution. Question number 4, which of the following statements about PM Vishwakarma scheme is not correct? Statement number 1, options. இதில் எது தப்பு அப்படின்றது கேட்டிருக்காங்க. So options are A, first option, the scheme is exclusively focused on artisans and crafts people belonging to scheduled castes and scheduled tribes. Option B, the scheme provides skill development training and financial assistance to upgrade skills and technologies of artisans. C option, that is third option, the scheme targets beneficiaries from 18 identified traditional crafts and trades. Option 4, the scheme is administered by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. So இதில் எது கரெக்ட் அப்படின்றத எழுதுங்க. So fifth question, how is the Goldilocks effect described in relation to the people's preferences? Options are A, preferring extremes, B, preferring the average, C, preferring randomness, D, preferring just the right amount. So that's all about the MCQ. Now we will see the answer for the previous. Question number 1 answer is C. Question number 2 answer is C. Question number 3 answer is B. Question number 4 answer is C. Question number 5 answer is C. So that's all about the current affairs and MCQ. Thanks a lot for joining with us.